நான் இப்போ யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோஸ் சிட்டி வாக்கில் இருக்கேன். இந்த சிட்டி வாக் வந்து ஃப்ரீ தான். மற்ற தீம் பார்க்ஸ் எல்லாமே சார்ஜபிள். அதை நம்ம டிக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு தான் போகணும். பட் இந்த சிட்டி வாக் மட்டும் ஃப்ரீ. இந்த சிட்டி வாக்கில் என்னென்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸு, சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸு, அந்த போட் ரைடு இதெல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாம் தான் ஸ்பெஷலு. இதில் பியூட்டி என்னென்னா ஆஃப்டர் 6 o'clock வந்து பார்க்கிங் ஃப்ரீ. பட் ஆனால் த்ரூ அவுட் சிட்டி வாக்குக்கு வந்து ஃப்ரீ தான். அது என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் எல்லாம் கிடையாது. அப்படியே ஜம்முன்னு உள்ள வந்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பிக் சென்டர், மெக்சிகன் ஃபுட், அமெரிக்கன் ஃபேர், சினபான், நல்லா நிறைய செயின் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், சின்ன லோக்கல் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே இங்கே சூப்பராக இருக்குது. ஏதோ சின்ன ரிவர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே போட் ரைட்ஸ் போயிட்டுருக்கோம். மியூசிக் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க போல இருக்குது. அதனால் எல்லாமே இங்கே வந்து அழகாக உட்காந்துருக்காங்க. ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி இருக்குது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் போட் ரைடு போகுது. தூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யூனிவர்சல் குளோப் தெரியும். ஃபேமஸ் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான அட்மாஸ்பியர். இங்கே ஹார்ட் ராக் இருக்குது, ஸ்நார்க்லிங் டெம்போரியம். Those who have attempted to steal from Bigos have always lived to regret it. At least some of them have lived, but they've all regretted it.
Commanding officer of NIST. NIST stands for the Non-Biological Extraterrestrial Species Treaty. You've never heard of it. முன்னாடி போயிருக்கோம். C'est pas toi qui choisis la baguette, c'est le baguette qui choisit. Est-ce qu'il y en a une qui t'est One there, perfect. Type behind from your friends. சரி வா.